truth, a spirit of righteousness, a spirit of freedom. Freedom, Lord. La Bible pour crier son opposition à la future mosquée prévue près de Ground Zero. Depuis près de 3 mois, le spectacle est quotidien dans cette petite rue située à quelques pâtés de maisons, des anciennes tours jumelles de New York. Les pro et anti-mosquées se relaient devant le site choisi, un bâtiment condamné à la destruction. Chaque camp multiplie les affiches pour mieux faire passer son message. Al-Qaeda represents every Muslim, like the IRA, the Ku Klux Klan, and the Holy Inquisition represent me as a Christian. It's irony then. It's irony, and there is extremism in every religion. Sarcasm. And I'm as embarrassed about those parts of Christian history as I'm sure many Muslims are embarrassed about Al-Qaeda fanatism. Avec son camion spécialement décoré, Jed Hart a parcouru les 2500 km qui séparent son Wisconsin natal de New York. Une mission, dit-il, pour protester contre la mosquée et défendre la mémoire de son père, mort dans l'une des tours le 11 septembre 2001. I'll ask you this question. Would the 19 hijackers have practiced their religion here before they did what they did? Nobody can answer that. And like I said, until they denounce terrorism and denounce Sharia law, then build it. Go through the right processes and follow the laws and build it. But they have not denounced what happened. They have not denounced 9/11. They have not denounced terrorism. That's where I stand. I'm just a guy from Wisconsin, but that's where I stand. We're not talking about the First Amendment. The First Amendment applies. That's not the argument. The argument is the location. I'm for it for everybody, yes, right? But not a victory mask. That I do not agree with. La mosquée de la victoire, le surnom donné par les opposants au projet pour mieux choquer l'Amérique. Et ça marche. Les groupes se multiplient sur Internet, comme les interventions des politiciens sur le réseau républicain Fox News. Ici, Sarah Palin, l'ancienne candidate à la Maison-Blanche, accuse le président Obama de soutenir le projet. Actualité locale, mais résonance nationale. Le magazine Time se demande si l'Amérique est islamophobe. Une interrogation partagée par les musulmans du pays, dont le nombre varie selon les estimations de 2 à 7 millions d'Américains. I'm a moderate Muslim. I live in this neighborhood. I work in this neighborhood. And I think right now there are some people and conservatives who are preying on the fear of Americans and asking them to direct that fear and hate towards us. I don't know why, but... You know, who's to say, what is the Muslim-free barrier? You know, is it 2 blocks? Is it 4 blocks? Say we move it from here, 2 blocks from here, is there going to be more controversy that they don't want them there? Like, it's about principle, it's about freedom of religion, it's about the fundamentals that America has fought for. Selon un sondage du magazine Time, 43% des Américains ont une vision négative de l'islam. Le pays de la liberté d'expression découvre une polémique qu'il n'avait pas envisagée. I think that there were conversations and discussions that did not take place after 9/11. The grieving process was long. For many, it still continues. But it seems to me that Americans have to take a stand. Are we a pluralist society or are we not? 9 ans après les attentats du World Trade Center, les Américains sont déboussolés. Alors que Ground Zero reste un immense chantier en attente de la Tour de la Liberté, ils sont près de 20% à croire, selon un sondage, que leur président, Barack Obama, est musulman.